Hello everyone, Excel grade 8, page 30. 8-ші сыныпқа арналған Excel кітабының 30-ші және 31-ші беттерін өтеміз. Exercise 1. Бірінші жаттығу. Look at the places in the pictures. Суреттегі орындарға қара. Which of these activities can you do in each place? Мына әрекеттердің қайсысын қай жерде жасай аласың? Have a fun water experience. Суда көңілді әсер алу. Take a dip in a pool. Бассейнге түсу. Slide down a water slide. Су сырғанағышпен сырғанау. Relax in a mineral spring. Минералды бұлақта демалу. Play on a sandy beach. Құмды жағажайда ойнау. Мұнда сіздерге Steve's Travel Blog деген мәтін берілген. Қазір сол мәтінді оқимыз және аударатын боламыз. Hi bloggers, сәлем блогерлер. My name is Steven and I'm from the United Kingdom. Менің есімім Стивен және мен Біріккен Корольдіктенмін. I'm coming to Kazakhstan soon with my family for a 2-week holiday. Мен 2 апталық демалысқа Қазақстанға отбасыммен келгелі жатырмын. We are definitely going to see the steppe and the beautiful mountains of Borovoye. Біз міндетті түрде дала мен Бурабайдың әсем тауларын көреміз. I love swimming, so can anyone recommend any water attractions that we could visit while we are in Kazakhstan? Маған жүзу өте ұнайды, сондықтан Қазақстанда жүргенде баруға болатын су аттракциондарын ұсына аласыздар ма? Thank you for your help. Көмектеріңізге рахмет. Және осы Стивенге жауап берген адамдардың блогтарын оқиық. Hi Steven. Kazakhstan is full of amazing things to see and do. Сәлем, Стивен. Қазақстанда көруге және істеуге болатын нәрселер өте көп. Did you know that there is a beach here in Astana? Сен білесің бе, Астанада да жағажай бар. It's not like any other beach, though. Бірақ ол басқа жағажайларға ұқсамайды. In the Khan Shatir, a huge entertainment center, there is an indoor beach. Хан Шатыр деп аталатын үлкен ойын-сауық орталығында жабық жағажай бар. Although it's not as big as some beaches, it always has a warm tropical climate, even when it's minus 30 degrees outside. Ол кейбір жағажайлар сияқты үлкен болмаса да, мұнда әрдайым жылы тропикалық климат сақталады. Далада минус 30 градус болса да. The white sand comes from the Maldives, and the water in the pool is lovely and warm. Аққұм Мальдивтен әкелінген, ал бассейндегі су өте жылы әрі жағымды. Бұл Сәуленің блогы болатын, енді қазір ұландықын оқимыз. Hello there. If you come to the south of Kazakhstan, I know the perfect place to have fun in Almaty. Сәлем. Егер Қазақстанның оңтүстігіне келсең, Алматыда көңіл көтеруге тамаша орынды білемін. It's the aqua park and it's in Almaty Central Park. Ол аквапарк. Ол Алматының орталық саябағында орналасқан. During the summer, I go there every week with my family to escape the summer heat. Жаз кезінде мен отбасыммен бірге аптап ыстықтан қашу үшін әр демалыс сайын сол жерге барамын. Although it gets really cold here in the winter, in August it can get as hot as 35 degrees. Қыста мұнда өте суық болса да, тамыз айында ауа температурасы 35 градусқа дейін көтерілуі мүмкін. When it gets this hot, it's really nice to cool down in the pool and go on the water slides. Мұндай ыстықта бассейнге шомылып, су сырғанақтарымен сырғанау өте жағымды. There are 12 for adults and 6 for children. Мұнда ересектерге арналған 12 және балаларға арналған 6 сырғанақ бар. Don't miss it. Қалдырмай міндетті түрде барып көр. Келесі Асияның блогын оқитын боламыз. Hi guys. Сәлем достар. Both these places are really cool. But if you want to go somewhere really different, you should go to Chundzha. Бұл екі орында керемет, бірақ егер шынымен ерекше жерге барғыңыз келсе, онда Chundzhaға барыңыз. It's much smaller than Almaty or Astana, but it has more than 140 mineral springs. Ол Алматы немесе Астана секілді үлкен емес, бірақ онда 140-тан астам минералды бұлақ бар. You have to travel much further to get there than the other places.
It's a 5-hour drive east of Almaty. Оған жету үшін біраз жол жүру керек. Алматыдан шығысқа қарай 5 сағаттық жер. It's worth it though, because on the way you see the picturesque Cookback Pass and the Charin River. Бірақ бұл соған тұрарлық жер, өйткені жол бойында әсем көкпек асуы мен Шарын өзенін көресіз. The resorts I went to last summer had 6 different pools with naturally hot water. Өткен жылы мен барған шипажайда табиғи жылы суы бар 6 түрлі бассейн болды. It's perfect place to relax. Бұл демалуға арналған тамаша орын. Next page 31. Келесі 31-ші бетке өтеміз. Exercise 2. Екінші жаттығу. Read the texts again and answer the questions. Мәтінді қайтадан оқып, сұрақтарға жауап бер. 1. What can someone find in the хан шатыр? Хан шатырдан не табуға болады? You can find an indoor beach. 2. What is special about the sand in the хан шатыр? Хан шатырдағы ақ құмдардың ерекшелігі неде? The white sand comes from the Maldives. 3. What can visitors do at the aqua park? Келушілер аквапаркте не істей алады? They can cool down in the pool and go on the water slides. 4. How many mineral springs are there in Chundzha? Chundzhada қанша минералды бұлақ бар? More than 140 mineral springs. 5. How far is Chundzha from Almaty? Chundzhaның Алматыдан ұзақтығы. It's a 5-hour drive. 5 сағаттық жер. Exercise 3. Үшінші жаттығу. Complete the collocations. Use mineral, aqua, entertainment, tropical, indoor, summer сөздерін қолданып, көп нүктенің орнына қою қажет. Summer heat. 2. Entertainment center. 3. Tropical climate. 4. Aqua park. 5. Mineral spring. 6. Indoor beach. Exercise 4. Төртінші жаттығуда сіздерге ереже берілген. Бұл жерде жай ғана ережемен танысып оқып шығу қажет. Сондықтан қазір 5-ші жаттығуды орындайтын боламыз. For, about, on деген шылауларды көп нүктенің орнына қою керек. For шылауы 2 рет, ал on шылауы 3 рет кездеседі. 1. They found a picturesque village on their way to Almaty. Олар Алматыға бара жатқан жолда көрікті ауылды кезіктірді. 2. We can't afford to go on holiday. Біз демалысқа кетуге өзімізге рұқсат бере алмаймыз. 3. Ару only travels for business, not pleasure. Ару тек бизнес бойынша саяхаттайды, өз қалауы үшін емес. 4. I must tell you about my trip to Kazakhstan. Мен саған өзімнің Қазақстанға саяхатым туралы айтуым керек. 5. Ulan traveled on his own last month. Ұлан алдыңғы айда өзі саяхаттады. 6. You should try this water slide for yourself. Сен бұл су сырғанағын өзің үшін көруің керек. Exercise 6. 6-шы жаттығу. Мына сөздермен көп нүктені толықтыру қажет. Slide, dip, sunbathe, sandy, sailing сияқты сөздермен. 1. Нұржан loves playing on the sandy beach while on holiday. Нұржан демалыста құмды жағажайда ойнағанды ұнатады. 2. We all took a dip in the pool to cool down from the summer heat. Барлығымыз жаздың ыстығынан салқындап алу үшін бассейнге түстік. 3. I want to slide down the water slide when we get to the water park. Мен су паркіне жеткен кезімізде су сырғанағынан сырғанағым келеді. 4. When the weather is good, it's nice to sunbathe on the beach. Күн жақсы болса, жағажайда күнге қыздырынған дұрыс. 5. Let's bought a boat so we could go sailing on the lake. Көлге барып балық аулай алуымыз үшін әкем қайық сатып алды. Exercise 7. 7-ші жаттығу. What makes each place in the block special? Tell the class. Блоктағы әрбір жерді не нәрсе ерекше етеді? Сыныпқа айтып бер. Яғни бұл жаттығуда сіздер бірінші жаттығудағы мәтіннен түсініктеріңізді айтып бересіз. Не түсіндіңіз, соны айтып берсеңіз болады. Exercise 8. 8-ші жаттығу. Use the phrases to recommend the places in the texts in exercise 1.
Бірінші жаттығудағы мәтіндегі жерлерді ұсыну үшін мына тіркестерді қолдан. You should go, don't miss it, it was great. Сіздерде мұнда мысал берілген, сол мысалға ұқсатып қазір басқа орындар туралы жазатын боламыз. Have you been to Chundzha? Yes, I went there when I was 10. We visited Astana with my family. Did you like it? Sure, it was great. Have you been to Chundzha? Yes, I have. Did you like it? It was amazing. We saw the picturesque Cockpit Pass. In the resort, there were 6 different pools with naturally hot water. Don't miss it. Exercise 9. 9-шы жаттығу. Write a blog entry about a water attraction in your country where visitors can have fun. Write where it is, what people can do there. Өз еліңдегі бір су аттракционы туралы жазуың қажет. Оған келген туристер не істей алады, ол қайда орналасқан деген сияқты сұрақтарға жауап беру арқылы қазір біз Астана қаласында орналасқан Island аквапаркі туралы жазатын боламыз. Қараңыздаршы, қандай әдемі жер. Балаларға да, ересек адамдар үшін де көңіл көтеруге таптырмас орын. If you are looking for a fun water-filled escape in Astana, look no further than Island Water Park. Island Water Park is located in Astana, on the left bank of the Isil River. The complex is part of the larger family entertainment center and is easy to reach from central Astana by bus routes. At Island, there are plenty of water-based activities suitable for families, children, and even just relaxing adults. Wave pool and slides. There is a large indoor pool featuring waves where both kids and grown-ups can splash around. Lazy river. If you'd rather relax than plunge, there is a lazy river flowing around of the park where you can float along at a calm pace. Children's zone and animators. For families with younger kids, there is a dedicated children's area, plus a stage with animators to keep things fun. Astana can have very cold weather. The park is fully indoor, has climate control, underfloor heating, and water temperatures are kept around 30-32 degrees. So it's comfortable year-round. Мінеки оқушылар, бүгін сіздермен Excel кітабының 30 және 31 беттерін аяқтадық. Сабақ ұнаған болса, міндетті түрде комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет, сау болыңыздар.